Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuko wa umuthi mahinda maya turacemania nawe thiine wa mutamburuko wa mohoro tungetie maria matinda makihanika thiine wa bururi riri icera ria mutongoria wa bururi William Ruto riingirire thiku ya keri kaunti-ini itiganite cia gitaru gia gatagati wa bururi. Reke tuone mangi maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe maria tukuhaririirie thiine wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi. If the intention was to silence me, unfortunately, they have dialed the wrong number. Uria wari minister wa uruti wira wa muingi Justin Muturi kuga futirwo wira ni president ni undu wa kumwira iguru rigi ciiko cia unyitani wa migwate migaru no ria president araugire ati Muturi ndari na umenyo wa wira wake. Vile mulini heshimu mukanipatia kura zenu na mimi nitawaheshimu, nitawafanyia kazi mpaka mshangae. Icera ria president William Ruto gitaru-ini kia Mount Kenya umuthi agituikania kaunti-ini cia Meru na Kirinyaga na kwiranira kung'ethanira na turia nime urimi-ini na wendia wa mira. Munene wa borithi Douglas Kanja kuria family ya afitha wa borithi uria worire na njira ya kiriga bururi-ini wa Haiti igie no kiririria mundu uyu ni urarumaniririrwo naguo. Na aikari itura ria Matangi gicigi-ini kia ubunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu guteta kumana na guthuka kwa barabara ya guthie Kibo makigona thengia wa gukaya kwao gutire no teithio mamukirite. Origi na gitio kinene gakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Wangui wa Mwangi. Na tukiambire ni ati uri urari minister wa uruti wira wa muingi Justin Muturi ni augite afutirwo wira ni undu wa guthingiriria mutongoria wa bururi na thirikari yake ithingate kuhitana na ciiko cia unyitani wa migwate na kwagararu kwa ihoto cia umundu ni honge itiganite cia ugitiri. Kuringana na Muturi mwaka uyu tu ni arandikire president William Ruto marua maita matatu akienda ndeto ino yariririo ndundu-ini ya maminista undu uria utari wekirirwo muthenya ona umwe riu akiuga president we ukoretwo akihingiriria ndeto ino ndigathingatwo uria kwagiriire. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi ni uratwambiriria na riboti ino. Thikoni ni thutha wa JB Muturi kufutwa wira ndundu-ini ya maminista kuria arari minister wa uruti wira wa muingi riu Muturi ni aritie iguru rigie kufutwa guku. I did not abscond. Kuringana na Muturi, president William Ruto ni arahenirie muingi ate kufucia iguru rigie itumi iria acungiririe kufutwa gwake kuria president ataririe ati afutire Muturi wira kumana nake kung'atheria cikaro cia ndundu ya maminista hatari itumi o ciothe. I gave my good friend Justin a second chance, but in the process he dismissed himself, and I have what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing, so I think let's move on. I did not abscond. Ruto fired me over my stand on abductions and extrajudicial killings. Gikaro-ini na ndikia mohoro umuthi Muturi aitika gutariria haria mbugi atereire muriha na wena president makiambiriria kuranwo thina munene ari ate Muturi ni ambiririe kuria ciuria thutha wa ciiko cia unyitani migwate kwihiriria bururi-ini akioya president undu uyu wariririo ndundu-ini ya maminista indi president akiregana na undu ucio biu. I decided to write to the president through the secretaries of the cabinet drawing his attention to these issues and requesting him to excuse my non-attendance for those reasons. The information I have to date is that the Secretary of the Cabinet did deliver the letter to the President, but no response. I found it untenable for the highest decision-making body of the state to continue sweeping the matter of abductions and extrajudicial killings under the carpet.
kwa muhiano riria riirwa riake ria mbere kwandikira president mweri wa Januari mwaka uyu kwitukira mwandiki ndudu-ini ya maminista Mase Wanjau akihoya unyitani migwate wikirwa ithabu-ini ria agenda cia mucemanio wa ndudu ya maminista undu ria utakinyanire na undu uyu nduigana kwariririo. I therefore felt in good conscience that it would not be fitting for me to attend a cabinet meeting that did not address such a monumental issue that goes to the core of our constitutional basis and the rule of law. Additionally, I felt that for cabinet to meet and not discuss this issue would be either too insensitive or would be seen to be complicit in those heinous activities. Muturi agatariria ati dalili ciothe cionanagia president ndendaga ndereti ta ino yariririo ni maminista kuna no acokire kwandika marota maya tariki 1 mweri wa keri na tariki 10 mweri wa gatatu. No marua maya mothe matigana kuona utheri riu agikirira nganja wirutiri wa president ari kuhurana na unyitani migwate. To date, the president has never acknowledged receipt nor responded to any of my letters, clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. Raising the issue of abductions and extrajudicial killings must be terribly annoying to the president. Undu ungi Muturi akiriire nganja ni president gukorwo atekuera makinya make watho mabitha ugitiri aria makuruhanirio na ciiko cia kunyamaria mbeu njithi na kumanyita migwate makiria thutha wa mirurungano ya Gen Z. Muturi akiuga mabitha aya ni magitiirwo. If the intention was to silence me, unfortunately, they have dialed the wrong number. Hadi ni Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwangi. Na tukirora riboti ĩngĩ, President William Ruto ni anyũrũrĩtie arĩa makoretwo makiuga ndũgũ yake na mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya ni yathirire, akiuga we matingiumanwo na aikari ya gĩtarũ gĩkĩ amu akoretwo kuo matĩna-inĩ merĩ ma wathani. Ihinda-inĩ rĩu Ruto ugĩte ni aninĩte mĩhĩnga o yothe ĩrĩa na ũndũ ũmwe na tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũkiuna mũrĩmi wa kahũa guoko, na rĩu nĩ gũkorwo akĩng'ethanĩra na arĩa marahotomia ũrĩmi na wendia wa mĩraa ta ũrĩa wa Ndung'u aratariria. Mimi nataka niwaeleze vile vile. Thutha wa kuregana na ripoti ati ni akuruhania na kuhagurwo kwa munini wake wa mbere Rigathi Gachagua, thiko-ini ya keri ya icera ria President Ruto ari kaunti-ini ya Meru, athiete na mbere kwagira kiene uteti na icoka cia Rigathi kirima-ini. Profesa, endelea na kazi bwana. Wachana na wale. Akiaria hari gicigo-ini kia Maua Igembe South, President augite ndũgũ yake na aikari ya kirima ti yaira amwe mathite kura gũkũ matĩna matatu, na ũguo akauga uge wake kirima-ini no unyitĩte mĩri. Ile urafiki nimejenga na watu wa Mlimani na ile urafiki nimejenga na watu wa Kenya. Mimi siwezi kukubali mtu mwenye hana maono, mwenye hana mpango, mtu wa chuki na fitina akuje haribu urafiki na undugu na uongozi ambayo tumejenga kwa miaka mingi. Ya muhimu Kenya hii ni vile tutaungana. Ni mĩario ĩrĩa ĩkĩrĩtwo hinya nĩ mũnini wake Kithure Kindiki, CS wao kinyanĩria William Kabogo na ateti angĩ othe makiuga gĩcigo gĩkĩ gĩtikuma thirikari-inĩ. Mimi nimetembea na nyinyi safari zote. Mimi nimekuwa na nyinyi miaka yote. Mimi siwezi kubali ati mtu akuje atutenganishe na siasa ya fitina na chuki. Mimi nitasimama imara kuhakikisha ya kwamba vile mliniheshimu mukanipatia kura zenu, na mimi nitawaheshimu, nitawafanyia kazi mpaka mshangae. Ile mlima ilikuwa inaitwa Mount Kenya, wewe umefuraten yote. Kutoka hapa umefuraten Mount Kenya, umefuraten Mount Elgon, kila mlima sasa tunaona kila mtu Kenya mzima, si ndio? Tukiwa hapa tunaona watu wa Pwani, tukiwa hapa tunaona watu wa Nyanza, si ndio? Hii mlima usitake imee tena rais. Ukiona inamea kanyanga tu, si ndio? Munataka mlima ikanyango ikae chini hivyo? Gũkũ President no ugĩte ati ũrĩmi wa kahũa nĩ arorete na mũrĩmi rĩu ararĩho gatagatĩ ga ciringi 110 na 130 harĩ kiro, na rĩu mahinya make mothe ekũmerekeria kũrĩ mũrĩmi wa mĩraa ũrĩa erĩte nĩ ekũhukia tũrĩa nĩme ũrĩmi-inĩ ũyũ. Ile bei ya kahawa ambayo ilikuwa shilingi 50, shilingi 60 mwaka huu
bei ya kahawa imefika between 110 shillings na 130 shillings, kwa sababu wale walikuwa wanatusumbua tumewaondoa. Mimi mwenyewe nimeongea na rais wa Somalia, nimeongea na rais wa Somaliland, nimeongea na rais wa Jubaland ili tuweze kupata nafasi kubwa ya kupeleka miraa yetu huko. Ule waziri wa kilimo ameweka minimum returns, minimum guarantee returns kwa mambo ya miraa. The government is doing everything possible to make sure that the new prices are implemented. Gavana mweru wa Meru Isaac Mutuma oritie president akinyire atongoria agikuma gicigo giki akimuria aranirie na CS Atene Peter Munya na Mithika Rinturi. Mjumbe wenu huyu John Paul. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura Wadungu. Barabara yetu hapa. Kiama kia ODM ni kiagire kiene miario ya atongoria a mung'ethaniro muthenya wa ira ya kumakuruhania na kunyita itemi mubango-ini wa guthoga mihango ya kumba kamiti njeru ya ithurano na mihaka IEBC ire ratwarithio na mbere ni kamiti ya mwanya ya kwamura muikariri giti na makamishneru IEBC. Utongoria wa kiama giki ugite Kalonzo Musyoka na Arunake mari na mubango wa gucirithiria mihango ino ya kwamura kamiti njeru ya IEBC, undu uria kiama kia ODM gitanginyita itemi kuona Kenya ni metereire kwa ihinda iraihu kumbwo gwa kamiti ino. Mwaura wa Gunya na riboti ino. Kwemwe thutha wa atongoria mwena wa mung'ethaniro gukuruhania thirikari na gukorwo inyitanĩire na kiama kia ODM guthoga mihango ya kwamura makamishna erwa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC. ODM ni yumĩrĩtie gukumithia mĩeri ĩno ta gukorwo ĩtarĩ na ũma wothe na gukorwo ĩrongoreirio gwĩkĩrĩra nganja wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ kamiti ya mwanya ĩrĩa ĩratabania ũthũrimi wa makamishna erũ a IEBC. ODM is not in government, and I don't know how many times we have to answer a question. ODM is not in government. ODM is a distinct independent political party from the ruling Kenya Kwanza coalition. So when somebody makes an allegation such as that, you have to ask them first, what is the basis of that assertion? Then we can engage from there. ODM kurumirira gĩikaro kĩa mwanya gĩa kanjũ nene yayo hinyĩrĩirie kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabania ũthũrimi wa arĩa marenda gũtuĩka makamishna IEBC. Ĩrĩ na wĩyathi wayo na ndĩagĩrĩire nĩ kũingĩrĩrwo nĩ mũndũ kana gĩkundi o gĩothe kĩũteti ũndũ ũrĩa Kalonzo na Arunake marageria gwĩka. The law grants the selection panel the authority to determine its own procedures, granting it operational autonomy in executing its mandate. The panel should be allowed to independently execute its mandate without political interference or indeed any other interference. We view the accusation by a section of Azimio leaders as an attempt to preemptively discredit the panel and the outcome of the entire process. Harĩ ndũmĩrĩri yao mũthenya wa ira atongoria mwena wa mũng'ethanĩro arĩ hamwe na Kalonzo Musyoka wa Wiper na Martha Karua wa PLP marakuruhanirie ODM na kũnyitanĩra na President William Ruto kũgeria kũingĩrĩra mĩhang'o ya kũmba kamĩtĩ ya IEBC na kũhagĩka makamishna ao, ũndũ ũrĩa ODM ĩteanĩirie na kũũria Kalonzo na Arunake marute wĩra wa mateta mao. When you allege bias, you must show that bias, and we are all very clear. You cannot force me to be with someone. ODM is a very bold party. The day that you decide to go with someone, we will do it. But they cannot just force us to be in places where we are not. ODM mekuruhanĩtie mĩario ĩno ya Kalonzo na Karua na igeria rĩa gũcerithĩria ũkinyanĩria wa mĩhang'o ya kũmba kamĩtĩ njerũ ya IEBC kũhĩtũkĩra gwĩkĩrĩra nganja wĩyathi wa kamĩtĩ ĩno ya kwamũra makamishna, ũndũ ũrĩa maugĩte ndũgũkorwo ũrĩ mwerũ kuona Wiper noyo yacerithĩirie kwambĩrĩria kwa mĩhang'o ĩno kũhĩtũkĩra cira ũrĩa wandĩkithĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wao kamĩtĩ-inĩ ĩno Kokimuli. Kenyans are fully aware that the inordinate delay in commencing this exercise was due to the failure to resolve the nomination of the Wiper representative to the selection panel. Following the support of ODM, both at the PPLC and in court, including affidavits sworn by our very own Junet Mohammed here, Wiper got its rightful slot, and as we speak, Wiper's nominee to the panel, Kokimuli, has been part of the process from the shortlisting to the ongoing candidate interviews. Mĩhang'o ya gwetha mũikarĩri gĩtĩ na makamishna erũ a IEBC yambĩrĩirie kiumia kĩhĩtũku na gũthiĩ na mbere nginya tarĩki 25 mweri ũyũ, mbere ya ĩtirihĩtwo na kamĩtĩ ĩno kwendekithia marĩtwa marĩa magĩrĩire kwamũrwo ta mũikarĩri gĩtĩ na makamishna kũrĩ mũtongoria wa bũrũri. Kenyans have waited a very long time
to have an electoral commission in place, and we will not countenance any attempts to derail or delay that process. Ngiribotera Kameme TV gitagwo Mwaura Wagunya. Na riboti iyo niyo gutunegereria mweke wa guthumura ria mbere utuku wa umuthi no ndugathie kuraya.